would rather এবং had better। সো আমরা would rather ইউজ করে থাকি পার্সোনাল প্রেফারেন্স নিয়ে কথা বলার সময় এবং had better ইউজ করে থাকি স্ট্রং অ্যাডভাইস বা ওয়ার্নিং দেওয়ার সময়। would rather এর ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট তারপর would rather তারপর ভার্বের বেস ফর্ম ইউজ করে থাকি। যেমন I would rather pray at the mosque। এখানে আমি আমার পছন্দ নিয়ে বলছি। She would rather recite quietly। সে চুপচাপ তেলাওয়াত করতে পছন্দ করে। এছাড়া আমি কম্পেয়ার করার সময়ও would rather ইউজ করতে পারি। তখন আমার would rather এর পরে ভার্ব তারপর then তারপর ভার্বের বেস ফর্ম ইউজ হবে। He would rather fast than eat during Ramadan। I would rather memorize surahs than watch TV। তো then দিয়ে আসলে আমি যেটা কম পছন্দ সেটা আমি কানেক্ট করতে পারি। তারপর had better দিয়ে আমরা অ্যাডভাইস দিতে পারি। স্ট্রাকচার হবে হেড সাবজেক্ট had better তারপর ভার্বের বেস ফর্ম। You had better pray before sunset। We had better prepare for Juma। অর্থাৎ কোনো কিছু আর্জেন্সি বা কোনো কিছু ইগনোর করলে এটার ফল ভালো হবে না এরকম কিছু বোঝাতে আমরা had better ইউজ করে থাকতে পারি। কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা। I'd rather recite the Quran than scroll social media। She'd rather fast than miss the reward। You'd had better pray before Maghrib। He had better not skip Fajr again। We would rather attend the mosque than stay home। যদি আমরা নেগেটিভ ইউজ করতে চাই এটার পরে নট বসিয়ে দিলে হবে I would rather not eat before iftar। You had better not forget to pray। এখানে আমরা টু যুক্ত ভার্ব আসবে না অথবা আইএনজি যুক্ত ভার্ব আসবে না বেস ফর্ম থাকবে দুটি এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে। I would rather memorize surahs than watch TV। You had better not skip prayer। You had better pray at the mosque। We would rather prepare for Eid early। She would rather recite quietly।